Hello, welcome back. Now, in this video, we shall discuss a very important property satisfied by states of a Markov chain. This property is called periodicity. So, we can speak of periodicity of states of a Markov chain. Now, suppose I is a state of a Markov chain. Then we define the periodicity or period of state I, which is written as d of I, is the greatest common divisor of all integers small n greater than or equal to 1 for which PIIN greater than 0. Okay, and if this d of I is equal to 1, we will call the state I is periodic with period 1 or aperiodic. So I is an aperiodic state if d of I is equal to 1. And what is the implication of this definition? PIIN greater than 0 means what? The state I will move to I, or the Markov chain will move from state I to itself in n steps. It is possible to move from I to I in n steps. Okay. ഐയിൽ നിന്ന് ഐയിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ഇൻ ഹൗ മെനി സ്റ്റെപ്സ്? n steps. Okay. And there may be a number of n's. And you take all these n's and take the greatest common divisor or GCD of those n's. Okay. But for example, suppose PII 1 is equal to 0, PII 2 is greater than 0, PII 3 is equal to 0, PII 4 is greater than 0, and so on. That means you are having n is equal to 2, n is equal to 4, n is equal to 6, and so on, such that PII 2 greater than 0, PII 4 greater than 0, PII 6 greater than 0, etc. So you are having the integers n, where n is equal to 2, n is equal to 4, n is equal to 6, and so on. And what is the GCD of numbers 2, 4, 6, etc.? It is 2. Okay, so the greatest common divisor of the numbers 2, 4, 6, 8, etc. is equal to 2, and therefore the state is having periodicity 2. Okay, this is the definition of periodicity. So it is a property satisfied by the state of a Markov chain. Okay, so the periodicity is connected with the greatest common divisor of integers. And you can have an alternative definition like this. State I is said to be periodic, or the state I is said to have period d of I if PIIN is equal to 0 whenever n is not divisible by d of I. And of course, d of I is the largest integer with this property. It is an alternative definition. Okay, so one thing you have to bear in mind that the periodicity is associated with the greatest common divisor of integers for which the transition is possible, that is PIIN greater than 0. You can have an example, a very simple example you can see. You consider the Markov chain with a transition probability matrix given by P.
there are three states, 0, 1 and 2. And the transition probabilities are given in this matrix. You can see that the transition probability from 0 to 0, that is 0. Transition probability from 0 to 1 is 1. And transition probability from state 0 to state 2 is 0. In this way, you know the transition probabilities from any states 0, 1, 2 to any states 0, 1, 2. Okay, and you can see that a transition diagram is given here. You can see the transition diagram. Transition diagram, we have already discussed what is meant by transition diagram. Here you can see that three states 0, 1 and 2, and you can see that the transition is possible from 1 to 2 with the probability 1. Transition is possible from 2 to 0 with the probability 1, and transition is possible from 0 to 1 with the probability 1, and these are possible in single steps. Okay, so you can see that P001 is equal to 0, P002 that is equal to 0, but P003 is equal to a positive number. It is possible. Okay. Similarly, in 4 steps, transition from 0 to 0 is not possible. In 5 steps, transition from 0 to 0 is not possible. But in 6 steps, transition from 0 to 0 is possible. Therefore, as far as the state 0 is concerned, you can see that the transition from 0 to 0 or return to 0 is possible only at times 3, 6, 9, etc. Or in other words, P00n is equal to 0 if n is not divisible by 3. Okay, such a state is called periodic with period 3. 3 സ്റ്റെപ്സിൽ 0-ൽ നിന്ന് 0-ലേക്ക് പോകാം. പിന്നെ 0-ൽ നിന്ന് 0-ലേക്ക് 6 സ്റ്റെപ്പിലേ പോകാനൊക്കുള്ളൂ. പിന്നെ 0-ൽ നിന്ന് 0-ലേക്ക് 9 സ്റ്റെപ്സിലേ പോകാനൊക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3, 6, 9, 12 തുടങ്ങിയ സ്റ്റെപ്സിൽ മാത്രമേ 0-ൽ നിന്ന് 0-ലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3, 6, 9, 12 എക്സെട്ര ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ എന്താണ്? 3 ആണ്. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിജേഴ്സ് n, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ divisor of the integers 3, 6, 9 etc. is 3. Therefore, the state 0 is periodic with the periodicity 3 or periodic with period 3. ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ പീരിയോഡിസിറ്റി നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫർദർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആൻഡ് all states have periodicity 3. ഇത് തിയററ്റിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. I will give you the theorem. But before that, you can check whether state 1 is having periodicity 3 and state 2 is also having periodicity 3. Using the same way, you can check it. But further checking is actually not possible because we have a theorem. You see the theorem. Okay, this is the theorem. The theorem says that periodicity is a class property. That is, if I communicates with J, then periodicity of I is equal to periodicity of J. And what does this theorem say? It is a class property. Periodicity is a class property. എന്താണ് class property എന്ന് പറയുന്നത്? Class means communicating class.
Class property is a property satisfied by all states in a communicating class. ഓക്കെ, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കപ്പ് ചെയിനിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും പൊസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്ലാസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പീരിയോഡിസിറ്റിയും ഒരു ക്ലാസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇഫ് ഐ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് വിത്ത് ജെ, then periodicity of I is equal to periodicity of J. Right. നമ്മൾ നേരത്തെ പല ക്ലാസ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെക്കറൻസ്, ട്രാൻസിയൻസ്, ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ക്ലാസ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. അതേപോലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പീരിയോഡിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വളരെ ഡയറക്റ്റാണ്, സിമ്പിളാണ്. യു ക്യാൻ സീ ദി പ്രൂഫ്. സിൻസ് ഐ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് വിത്ത് ജെ, വി ഹാവ് ടു ഇൻഡിജേഴ്സ് എം ആൻഡ് എൻ സച്ച് ദാറ്റ് പി ഐ ജെ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് പി ജെ ഐ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, ഐയിൽ നിന്ന് ജെയിലേക്ക് എം സ്റ്റെപ്സിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിളാണ്, പ്രോബബിലിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. അതുപോലെ ജെയിൽ നിന്ന് എൻ സ്റ്റെപ്പിൽ ഐയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനും പോസിബിളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇതാണ് ഐ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് വിത്ത് ജെ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ്. ഐയിൽ നിന്ന് ജെയിലേക്കും ജെയിൽ നിന്ന് ഐയിലേക്കും ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിളാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സിൻസ് പി ഐ ജെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് പി ജെ ഐ n greater than 0, that is if PIJM greater than 0 and PJIN greater than 0, so their product is also greater than 0. Okay, their product is PIJM into PJIN greater than 0. Okay, and suppose that for some integer s greater than or equal to 1, PIIS greater than 0. What is the implication? ഐയിൽ നിന്ന് ഐയിലേക്ക് എസ് സ്റ്റെപ്സിൽ ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. Then we have the following result. PJJN plus M is greater than or equal to PJIN into PIJM. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത്? ഇവിടെ പി ജെയിൽ നിന്ന് ജെയിലേക്ക് എൻ പ്ലസ് എം സ്റ്റെപ്സിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെല്ലാം പാത്തിലൂടെ സംഭവിക്കാം? ജെയിൽ നിന്ന് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എൻ സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുകയും ഐ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ജെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എം സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കെന്ത് പറയാം? പി ജെ ജെ എൻ പ്ലസ് എം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു പാത്തിലൂടെ ഉള്ള പ്രോബബിലിറ്റി മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പാത്തുകൾ പോസിബിളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പി ജെ ജെ എൻ പ്ലസ് എം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയാം. ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയാം. കാരണം ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പാത്ത്സ് പോസിബിളാണ്. ഇനി പി ജെ ഐ എൻ ഇൻറ്റു പി ഐ ജെ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പി ജെ ജെ എൻ പ്ലസ് എം ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, ഇനി തിരിച്ച് യു കൺസിഡർ ദിസ് പി ജെ ജെ എൻ പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് എം. ജെയിൽ നിന്ന് ജെയിലേക്ക് എൻ പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് എം സ്റ്റെപ്സിൽ ഉള്ള ട്രാൻസിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജെയിൽ നിന്ന് ഐയിലേക്ക് എൻ സ്റ്റെപ്സിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നു, ആൻഡ് ഐയിൽ നിന്ന് ഐയിലേക്ക് തന്നെ എസ് സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നു,
ഐയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ജെയിലേക്ക് എം സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നു. അത് ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ പി ജെ ജെ എൻ പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് എം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി ജെ ഐ എൻ ഇൻറ്റു പി ഐ ഐ എസ് ഇൻറ്റു പി ഐ ജെ എം. And you know that Pjin is greater than 0, Pijm greater than 0, and Piis is also greater than 0 as per this assumption. Piis greater than 0. And of course the product is strictly greater than 0. Okay. So what we have Pjjn plus m is strictly greater than 0. And Pjjn plus s plus m is also strictly greater than 0. Okay. So what is the conclusion? Since Pjjn plus m is greater than 0, you can say that the periodicity of j divides the integer n plus m from this first expression. Okay. Pjjn plus m is strictly greater than 0. Similarly, you can see that from the second expression, that is Pjjn plus m plus m, n plus m s plus m greater than 0, you can say that the periodicity of j divides the integer n plus s plus m also. Okay. അപ്പോൾ ഈ ജെയുടെ പീരിയോഡിസിറ്റി എൻ പ്ലസ് എമ്മിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജെയുടെ പീരിയോഡിസിറ്റി എൻ പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് എമ്മിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെയും ഈ ഡി ഓഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ പീരിയോഡിസിറ്റി ഡി ഓഫ് ജെ ഡിവൈഡ്സ് both n plus m and n plus s plus m, and therefore that divides their difference n plus s plus m minus n plus m, which is equal to s. And this is true for all s for which Piis is greater than 0. Since it divides all s for which Piis greater than 0, it means that d of j divides the periodicity of I, which is denoted by d of I. That means the periodicity of j divides periodicity of I. And similarly, with a similar argument, you can say that d of I divides d of j. Okay. That means d of j divides d of I, and at the same time d of I divides d of j. That means d of I is equal to d of j. D of I is equal to d of j implies that periodicity of I is equal to periodicity of j. And that is what we have to prove in this theorem. So the theorem is over. Okay. Now, we can conclude this section by adding some remarks. Actually, these remarks are the summary of what we have discussed so far. A class is the first remark. A class is said to be periodic if all states are periodic. A class is said to be periodic if all states are periodic with the same periodicity. Meaning a communicating class. A class means a communicating class. So a communicating class will have all states with the same periodicity. In a communicating class, if a state has periodicity 2, for example, then all other states in that class will have the same periodicity 2. Okay.
If a state is having periodicity 3, then all states in that communicating class will have periodicity 3 and so on. And naturally, if a state in a communicating class is aperiodic, that means having periodicity 1, then all remaining states in that class will have the same periodicity 1. That means all states are aperiodic. Okay. And finally, you can see that a Markov chain is aperiodic if all states of the Markov chain are aperiodic. Okay. A Markov chain is called aperiodic if all states in that Markov chain are aperiodic. And you know that if the Markov chain is a communicating class and any one state has periodicity 1, that is aperiodic, definitely all the states will be aperiodic because of the class property of periodicity. Okay. ഒരു മാർക്കോവ് ചെയിനിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പീരിയോഡിസിറ്റി 2 ആണെങ്കിൽ ആ മാർക്കോവ് ചെയിനിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെയും പീരിയോഡിസിറ്റി അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇഫ് ദി മാർക്കോവ് ചെയിൻ ഈസ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് irreducible means what? All states communicate. Okay, this is what we have to see in remark number 1. Then you can see in remark number 2, I have discussed a method for finding whether the Markov chain is aperiodic. And for that purpose, you define a concept called coprime. Two integers L and M are said to be coprime if the greatest common divisor, that is GCD, of these two numbers L and M is equal to 1. Okay. So two integers L and M are said to be coprime. Coprime. That is, L is prime to M and M is prime to L if the common divisor, greatest common divisor of L and M is equal to 1. Okay. And suppose you can find two coprime numbers L and M such that PIIL greater than 0 and PIIM greater than 0. Then we can conclude that the state I is aperiodic. Okay, state I is aperiodic. രണ്ട് കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ 1 ആണ്. ഇപ്പം 3ൻ്റെയും 4ൻ്റെയും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ എന്താ? 1 ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ 1 ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്രൈം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എൽ ആൻഡ് എം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് PIIL greater than 0 and PIIM greater than 0, then the state I is said to be aperiodic. Okay? And in addition to this, if the Markov chain is irreducible, then you can say that the Markov chain is aperiodic. Okay? അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കോവ് ചെയിൻ അപ്പീരിയോഡിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സച്ച് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഹാവിങ് common divisor, greatest common divisor is equal to 1, then you can conclude that the Markov chain is aperiodic. And interestingly, you know that the number 1 is coprime with any other number. Number 1 is coprime with any other number. For example, 1 and 4. അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ എന്താണ്? 1 ആണ്. 1 and 5, greatest common divisor is 1.
So any number is co-prime with number 1. In that case, you can say that the state is aperiodic. Okay. So, a very simple way we are having now is, if a state is having a self-transition means ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതാണ് സെൽഫ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെൽഫ് ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അപ്പീരിയോഡിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണ് അതിനൊരു സെൽഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. 1ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് തന്നെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സെൽഫ് ട്രാൻസിഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സെൽഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ അപ്പീരിയോഡിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇനി മാർക്കോവ് ചെയിൻ ഇറഡ്യൂസിബിളുമാണ്. ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് സെൽഫ് ട്രാൻസിഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പീരിയോഡിക് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും അപ്പീരിയോഡിക് ആണ് എന്നാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സെൽഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പീരിയോഡിസിറ്റി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റൈറ്റ്. So, we again consolidate all the discussions which we have done so far. That means, as a summary, in the third remark, I have summarized all these things. For an irreducible Markov chain, xn n equal to 0, 1, 2, 3, etc., we have A, B and C. What is A? If there is a self-transition in the chain, that is, if Pii greater than 0 for some I, then the chain is aperiodic. Okay? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറഡ്യൂസിബിൾ മാർക്കോവ് ചെയിൻ ആണ്. അതിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് സെൽഫ് ട്രാൻസിഷനും പോസിബിളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത്. ദ മാർക്കോവ് ചെയിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് അപ്പീരിയോഡിക്. രണ്ടാമത്തത്, ഇഫ് ദർ ആർ 2 integers L and M such that PIIL greater than 0 and PIIM greater than 0, such that L and M are co-prime, that is with GCD, greatest common divisor of L and M is equal to 1, then chain is aperiodic. കാര്യം I അപ്പീരിയോഡിക് ആണ്, മാത്രമല്ല ഈ മാർക്കോവ് ചെയിൻ ഇറഡ്യൂസിബിളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും അപ്പീരിയോഡിക് ആണ്. ദ മാർക്കോവ് ചെയിൻ ആസ് എ ഹോൾ ഈസ് അപ്പീരിയോഡിക്. ഓക്കെ. Then the chain is aperiodic if and only if there exists a positive integer n such that Pijn greater than 0 for all I and j. അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ഐയിൽ നിന്ന് ജെയിലേക്ക് ഉള്ള ട്രാൻസിഷന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ മാർക്കോവ് ചെയിൻ അപ്പീരിയോഡിക് ആണെന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രൂ ഫോർ ഓൾ ഐ ആൻഡ് ജെ ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് എസ്. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിനും ഇതുപോലുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആണെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് അപ്പീരിയോഡിക് ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീരിയോഡിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മാർക്കോവ് ചെയിനാണ്. ഈ മാർക്കോവ് ചെയിനിലെ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രോബബിലിറ്റീസ് എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, മറിച്ച് ഞാനൊരു ക്രോസ് മാർക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി. അല്ലാത്തതിന് 0 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 0 മീൻസ് പ്രോബബിലിറ്റി 0, ക്രോസ് മാർക്ക് മീൻ
പോസിറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. 1-ൽ നിന്ന് 2-ലേക്ക് ട്രാൻസിഷനുണ്ട്, 2-ൽ നിന്ന് തിരിച്ച് 1-ലേക്കും ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 1-ൽ നിന്ന് 2-ലേക്കും 2-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്കും ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അവ തമ്മിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും, അതിൻ്റെ പീരിയോഡിസിറ്റി പറയുകയാണ്. ഇതിൽ ദ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഫോളോസ്. ഇവിടെ 1-ൽ നിന്ന് 2-ലേക്കും 2-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്കും ട്രാൻസിഷനുണ്ട്. ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഉള്ള ട്രാൻസിഷനാണ്. 2-ൽ നിന്ന് 2-ലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കൂടിയുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഈ മാർക്കോവ് ചെയിനിലെ TPM കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 2-ൽ നിന്ന് 2-ലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി. ഈ ക്രോസ് മാർക്ക് നോക്കുക. 2-ൽ നിന്ന് 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു സെൽഫ് ട്രാൻസിഷനാണിത്. സെൽഫ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിഷൻ ഇൻ 1 സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2-ൽ നിന്ന് 2-ലേക്ക് സെൽഫ് ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ അപീരിയോഡിക് എന്ന് പറയും. 2-ഉം 1-ഉം പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് 1-ഉം എന്തായിരിക്കും, അപീരിയോഡിക് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. 1 and 2 സ്റ്റേറ്റ്സ് 1 and 2 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ്. 1-ഉം 2-ഉം തമ്മിൽ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ 1-ൽ നിന്ന് 3-ലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും 1-ൽ നിന്ന് 3-ലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ച് 3-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 3-ൽ നിന്ന് ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 1-ലേക്കോ 2-ലേക്കോ ഒന്നും തിരിച്ച് ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് 1 and 2 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ്. അതേപോലെ തന്നെ 3-ഉം 4 നോക്കുക. 3 to 4 is possible, 4 to 3 is possible. And when 4 to 5 happened, a transition from 4 to 5 happened, return to 3 or return to 4 is not possible. Therefore 3 and 4 set of states 3 and 4 constitute a communicating class. And similarly 6, 7 and 8 constitute a communicating class. എന്തുകൊണ്ട് 6-ൽ നിന്ന് 7-ലേക്ക് പോകാം, 7-ൽ നിന്ന് 8-ലേക്ക് പോകാം, 8-ൽ നിന്ന് തിരിച്ച് 6-ലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഫ്രം each state 6, 7 and 8. So mutual transition is possible, but from this class transition is not possible to the remaining states 3 or 4 or 1 or 2. Therefore this is a communicating class. So for this particular Markov chain you can identify 3 communicating classes: class 1, 2, class 3, 4 and class 6, 7, 8. Okay, and what about the periodicity? Periodicity, that is very clear. Class 1 is aperiodic because state 2 has a self transition, and that is very evident from the transition diagram given here. Okay, a self transition is here, and therefore it is aperiodic. Okay, then what about class 2? Class 2 have periodicity 2. Why? Transition from 3 to 3 is not possible. Similarly, transition from 4 to 4 is also not possible. That is, there is no self transition in this class. Okay, then only possible transition from 3 to 3 is through 3 to 4, then 4 to 3. Okay, in 2 steps it is possible. If it is possible in 2 steps, definitely it will be possible in 4 steps, 6 steps, 8 steps and so on. And therefore the greatest common divisors of 2, 4, 6, 8 etc. is 2. Therefore the periodicity of state 3 is 2, and since this can constitute a communicating class, periodicity of 4 is also 2. Okay, similarly what about the periodicity of the last class? It is aperiodic.
It is aperiodic. Why? Why? It is aperiodic because we have a P662 greater than 0 and P663 is also greater than 0. 6 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 6 സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് 2 സ്റ്റെപ്സിൽ ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 3 സ്റ്റെപ്സിലും ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ you take the common divisor, greatest common divisor of integers 2 and 3, and common divisor, greatest common divisor of 2 and 3 is equal to 1. Definitely 2 and 3 are co-prime numbers. Therefore, state 6 is aperiodic. Okay, with this example, let me conclude.